குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எம்ஆர்பி ஃபார்மசிஸ்ட் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இப்போ ஃபார்மகாலஜியில் டெரட்டோஜெனிக் எஃபெக்ட் இருக்கக்கூடிய ட்ரக்ஸ் அதை மட்டும் நம்ம இப்போ ஒரு MCQs 100 MCQs பார்க்கலாம். மேக்ஸிமம் எவ்வளோ பார்க்கலாம். அடுத்த கண்டினியூ வீடியோவில் நம்ம பேலன்ஸ் எடுத்து பார்க்கலாம். Which drug is the most commonly associated with phocomelia in babies? Thalidomide. Answer B, thalidomide. Second question. Valproic acid exposure during the pregnancy is primarily associated with neural tube defect. Valproic acid, neural tube defect. Which class of drug is contraindicated in the pregnancy due to the risk of the fetal warfarin syndrome? Answer C, anticoagulant. Of course, anticoagulant. Which antibiotic causes permanent discoloration of teeth in the fetus? Tetracycline. Tetracycline causes permanent discoloration of teeth in the fetus. ஐந்தாவது கேள்வி. Which drug can cause fetal renal dysplasia if given in pregnancy? ACE inhibitor. Fetal renal dysplasia. Renal dysplasia, ACE inhibitors. Diethyl stilbestrol exposure is linked to clear cell adenocarcinoma of the vagina. Clear cell adenocarcinoma of the vagina. Diethyl stilbestrol. Next question. What is the teratogenic effect commonly associated with isotretinoin? Microtia and craniofacial anomalies. What is the main mechanism for valporate teratogenicity? Folate inhibition and reactive oxygen species generation. Folate inhibition and reactive oxygen species generation. Valporate teratogenicity oda cause eppadi irukku solli solranga. அடுத்த 9th question. Which antithyroid drug in pregnancy has the least teratogenic risk? Propylthiouracil is the least teratogenic risk drug. கேள்வி எண் 10. Exposure to aminoglycosides such as streptomycin during pregnancy may cause congenital deafness. கேள்வி எண் 11. High dose of vitamin A during pregnancy can cause neural tube defect and cleft platet. கேள்வி எண் 12. Cocaine use during the pregnancy is associated with IUGR and fetal stroke. Which drug is linked to fetal Hydantoin syndrome? Phenytoin. Phenytoin makes Hydantoin syndrome. Warfarin embryopathy includes nasal hypoplasia and stipped epiphysis. கேள்வி எண் 15. Sulfonamide should be avoided in late pregnancy due to the risk of kernicterus. கேள்வி எண் 16. Which drug is used safely in hyperthyroid pregnant woman without major teratogenic effect? Propylthiouracil in first trimester. Which drug exposure is associated with the fetal warfarin syndrome? Warfarin. Answer is warfarin. Which antiepileptic drug has the highest teratogenic risk? Valporate. Answer is valporate. 19th question. Fetal alcohol syndrome include all except intellectual disability. Limb deformities. எக்ஸப்ட் அது அந்த லிம்ப் டிஃபார்மிட்டிஸ் வந்து இருக்காது, மற்ற எல்லாமே இருக்கும். கார்டியாக் அனாமலிஸ் இருக்கும், இன்டெலெக்சுவல் டிசபிலிட்டிஸ் இருக்கும், ஸ்மூத் ஃபில்ட்ரம் அப்படிங்கிற கண்டிஷனும் இதில் இருக்கும். ஃபீட்டல் ஆல்கஹால் சிண்ட்ரோமில் லிம்ப் டிஃபார்மிட்டிஸ் வந்து இருக்காது. கேள்வி எண் 20. மிசோப்ரஸ்டால் எக்ஸ்போசர் இன் பிரெக்னன்சி மே ரிசல்ட் இன் லிம்ப் டிஃபெக்ட் அண்ட் யூட்ரின் ரப்சர். கேள்வி எண் 21. விச் ட்ரக் இஸ் கான்ட்ராஇண்டிகேட்டட் இன் பிரெக்னன்சி டியூ டு ரிஸ்க் ஆஃப் கிரே பேபி சிண்ட்ரோம்? Chloramphenicol is making gray baby syndrome. Excessive androgen exposure in female fetus causes clitomegaly and labial fusion. கேள்வி 23. Lithium exposure in pregnancy is associated with Epstein anomaly. Lithium exposure, Epstein anomaly. Which drug group inhibit bacterial DNA gyrase and is avoided in pregnancy due to the teratogenicity? Fluoroquinolone inhibit the bacterial DNA gyrase. Which drug is recommended to manage seizure in pregnancy due to lower teratogenicity? Lamotrigine is the drug of choice during the pregnancy for managing seizure. Okay.
Which drug cause fetal dilated cardiomyopathy when given in pregnancy? Doxorubicin. Doxorubicin is the answer for the fetal dilated cardiomyopathy. கேள்வி 27. Warfarin used during the first trimester affects mainly skeletal development. Which is not a teratogen? Penicillin is not a teratogen. நம்ம முன்னாடி கேள்வியில் பார்த்தோம் வால்போரிக் ஆசிட் தாலிடோமைட் இது ரெண்டுமே வந்து டெரட்டோஜெனிக் எஃபெக்ட். மித்தோட்ரெக்ஸ்டேட்டும் டெரட்டோஜெனிக் எஃபெக்ட் இருக்குது. ஃபீட்டல் ரிஸ்க் ஆஃப் ஃப்ளோரோக்வினோலோன் இன்க்ளூட் cartilage damage. Answer A, cartilage damage and joint abnormalities. Which drug is known for causing fetal hydantoin syndrome? Phenytoin. Answer A, phenytoin. Cyclophosphamide in pregnancy is mostly likely to cause limb defect. Cyclophosphamide causing limb defect. Hydroxyurea, a chemotherapy drug, is teratogenic because it inhibits the ribonucleotide reductase. Hydroxyurea is the drug. It is making teratogenicity. Methotrexate's teratogenic effect mainly affect the neural tube and craniofacial development. Mycophenolate mofetyl is a teratogenic causing cardiac and facial anomalies. Mycophenolate making cardiac and facial anomalies. Anabolic steroid exposure during the pregnancy can cause masculinization of female fetus. Anabolic steroid exposure during the pregnancy can cause masculinization of female fetus. High dose aspirin in pregnancy is linked to gastrostesis. Which drug cause fetal hypothyroidism after placental transfer? Radioactive iodine. Which drug cause fetal hypothyroidism after placental transfer? Radioactive iodine can cause fetal hypothyroidism. Chloramphenicol is contraindicated in the pregnancy due to crybaby syndrome. Already பார்த்தோம் அது நம்ம. Which hormone analog is associated with genital malformation if administered in early pregnancy? Diethylstilbestrol. Genital malformation. இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நம்ம. Exposure to lithium in first trimester is mostly associated with Epstein anomaly. Lithium Epstein anomaly. Which drug include cleft lip and plate in animal models? Phenytoin. Heavy drinking during the first trimester can lead to fetal alcohol syndrome. Which antiepileptic drug has the least teratogenic potential? Ethosuximide. Thalidomid's teratogenicity is believed to be due to anti-angiogenic effect. Lithium crosses placenta through passive diffusion. Exposure to ACE inhibitor in the second trimester is associated with oligohydramnios and fetal renal failure. Warfarin use in the third trimester can cause fetal bleeding and CNS abnormalities. Which drug is safer during the pregnancy for bipolar disorder treatment? Lithium used with caution. MAO inhibitors in pregnancy can cause hypertensive crisis in fetus. Which vitamin deficiency is teratogenic? Folate. டெரட்டோஜெனிக் ரிலேட்டடான ஃபார்மகாலஜியில் நம்ம ஒரு 50 கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஜஸ்ட் நீங்கள் அதை வந்து லிசன் பண்ணும்போது அது உங்களோட மைண்டுக்குள்ளே போகும். அதுக்காக தான் அதை ரீட் பண்ணுறது. மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை. நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் கண்டினியூஸாக நீங்கள் திரும்ப கேட்கும்போது அது வந்து உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே போகும். நீங்கள் நோட் பண்ணுறதுனால நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.